వినపడదు లేకపోతే. టెస్టింగ్ చాలా మ్యాక్సిమం పెట్టు, ఏం కాదు. పోతే ఈ చెవిలో పోతే ఏం కాదు, సైన్ గట్టికి పెట్టు. లేదు, బయట డామినేట్ చేస్తా సౌండ్. ఇంతే లాస్టా? ఇంతే లాస్ట్. అవునా? టెస్టింగ్ ఇంకా అదే చేయాలి. ఓకే, గుడ్ ఆఫ్టర్నూన్, గుడ్ ఈవినింగ్ మా బుమ్మకాలు. ఇవాళ సర్ప్రైజ్ ఏంటంటే మార్చ్ బ్యాంకింగ్ స్టార్ట్ చేద్దాం. ప్రాబ్లం ఏంటంటే వర్షానికి ఏం చెప్పినా మీకు వినపడదు, మామూలుగానే మీకు ఏం చెప్పినా ఎక్కి సాగదు, ఈ వర్షానికి అసలు వినపడదు. అదే ఆలోచిస్తున్నా ఏం చేద్దాం అనేసి. ఫర్ ఏ చేంజ్ క్వాంట తీసుకుందాం, బ్లడ్ రిలేషన్ స్టార్ట్ చేద్దాం. క్వాంట్లో బ్లడ్ రిలేషన్స్ ఉంటుందా మీకు తెలివి? నాకు వచ్చింది అంతంత మాత్రం క్వాంట్లో. నాకు వచ్చిన ఆప్షన్లో ఉండదు, ఆప్షన్ ఉండదు, నాకు రాదు. ఫైన్. లాస్ట్ ఏం డిస్కస్ చేసాం? వాట్ వాజ్ ద లాస్ట్ ఆర్టికల్? ఉత్కర్ష్. బ్యాంకింగ్ అది, ఇది జూన్ సెకండ్ పార్ట్ కదా. लिखे आपने? हाँ 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 हाँ, नाफेक्स तक हो गया क्या? फाइन, नाफेक्स, राइट, नाफेक्स. So June second part, note making. So we are done up to NAFED, digital initiatives of NAFED. So 4 initiatives, right? So we are done with the 4 initiatives. Next, Shatayu dashboard. Shatayu, next article. So follow the same structure. Event, notes, key points, static GK. So 4 lines you have to draw. National, newcomers, you have to follow this. Event, news, notes, key points, static GK. Right? So now, event, Shatayu dashboard. Under event, write down Shatayu dashboard by Ministry of Social Justice and Empowerment. Ministry of Social Justice and Empowerment. Shatayu dashboard by Ministry of Social Justice and Empowerment. Next, full form, Senior Holistic Care Assistance and Training for Your Utility. Under event, Shatayu dashboard by Ministry of Social Justice and Empowerment. Shatayu full form, Senior Holistic Care Assistance and Training for Your Utility. Right? So here, key points. What is the purpose of Shatayu? Online platform for senior citizens. Online platform for trained elderly caregivers. Online platform for trained elderly caregivers. Suppose if you want to be a caregiver for senior citizen, the concerned person can register in the Shatayu.
So it is a platform linking senior citizens and caregivers. So online platform for elderly caregivers, geriatric senior citizens. Trained elderly caregivers to self-register. Self-register. So it is a platform, we can say, connects senior citizens and caregivers. Done? Next, event 26th All India Fingerprint Conference. 26th All India Fingerprint Conference. 26th All India Fingerprint Conference by National Crime Records Bureau. By National Crime Records Bureau. National Crime Records Bureau. Next, under notes, write Chief Guest Amit Shah, venue New Delhi. Right. Done. Okay. Next, key points. Key points. 4 applications launched. 4 applications launched. Just write one-liners. NCRB Abhignan. Next, CRPI for facial recognition. CRPI for facial recognition. E-Forensic 2.0. E-Prosecution 2.0. 4 apps. NCRB Abhignan, CRPI uses facial recognition. E-Forensic, E-Forensics, E-Prosecution, E-Prosecution, E-Prosecution. Static GK, Static GK. NCRB, National Crime Records Bureau. NCRB 1986, New Delhi. NCRB 1986, New Delhi. Director General recentగా మారారు, అమిత్ గార్గ్ రీసెంట్గా వచ్చారు. అమిత్ గార్గ్. Previously Mr. Alok Ranjan was there, but now Mr. Amit Garg. Last month current affairs. Amit Garg. Director General Amit Garg. Okay. So that is all about 26th Fingerprint Conference. Now, so here, see the article, Chennai Petroleum Corporation Limited, recently Navaratna status has been approved by Ministry of Finance. Okay, write down. So first, under event, write down, Chennai Petroleum Corporation gets Navaratna status. Chennai Petroleum Corporation, Chennai Petroleum Corporation gets Chennai Petroleum Corporation gets Navaratna status. Navaratna status. Right? Next. In notes, write down, approved by Ministry of Finance, approved by Ministry of Finance,
approved by Ministry of Finance. Next, under note, second point, 28th Navaratna in India. 28th Navaratna in India. 28th Navaratna in India. Now, club key points and static GK. Suppose this is key points and static GK. Club these two, write like this. Okay. Put subheading under key points and static GK. Club these two and put subheading Navaratna status. Navaratna status. Navaratna status. First point. Introduced by Ministry of Finance in 1997. Introduced by Ministry of Finance in 1997. Introduced by Ministry of Finance in 1997. Next, ఇది ప్రైవేట్ సెక్టర్ కి ఇస్తారా పబ్లిక్ సెక్టర్ కా? పబ్లిక్ సెక్టర్ రాయండి. నెక్స్ట్, ఫర్ పబ్లిక్ సెక్టర్ యూనిట్స్. ఫర్ పబ్లిక్ సెక్టర్ యూనిట్స్. So here if you see there are three categories in order. First one is Maharatna, second one is Navaratna, other one is third one is Miniratna. Again Miniratna you have categories. Okay. Suppose if you want to get Maharatna, first you must be Navaratna. If you want to get Navaratna, first you must be Miniratna. So next Randy. Must hold Miniratna category 1 status. Must hold Miniratna category 1 status. Must hold Miniratna category 1 status. Category 1 status. Next, second point under it, inco point. Must earned EARNED. Must earned EARNED. Must earn excellent or very good. Quotation lo pettandi. Must earn excellent or very good. Excellent or very good. At least 3 out of last 5 years. At least 3 out of last 5 years. Next, must score 60 or above across 6 indicators. Must score 60 or above. Must score 60 or above across 6 indicators. 6 indicators. 6 indicators. 6 indicators. So these are the 6 indicators. In all these your score must be 60 or above. Okay. Just go through that. Net profit, net worth, manpower cost, total cost of production. Okay. Profit before depreciation. Then interest and taxes, capital employed, all these. Okay. So your score should be 60 or above. Next. Cabinet approved event దగ్గర రాసేయండి. In event write down. Cabinet approved 30,000 crore 30,000 crore additional investment for new fund creation. Now here first we must know what is NIIF. Okay, before that what is the current affairs news. Already 30,000 crore has been allotted for NIIF. Additionally 30,000 crore more allotted. Next, notes దగ్గర రాయండి. ఇక్కడ ఫుల్ ఫామ్ రాయండి నోట్స్ దగ్గర.
NIIF, National Investment and Infrastructure Fund. National Investment and Infrastructure Fund. National Investment and Infrastructure Fund supports infrastructure development. Supports infrastructure development. Infrastructure development. Infrastructure development. Okay. Next, write the last point. Total government commitment, previously 30,000, now additional 30, total 60. Total government commitment. Total government commitment. Total government commitment increased from 30,000 crore to 60,000 crore. 30,000 crore to 60,000 crore. 30,000 crore to 60,000 crore. So here this fund has been increased. Now we have to understand what is NIIF. What you have written is completely current affairs. Earlier 30,000 was sanctioned, later additionally 30,000 was approved. Right, key points strategic merge like previous. ముందులాగే క్లబ్ చేసి రాయండి. NIIF created in 2015. NIIF created in 2015. Created in 2015. Second point, aim to enhance infrastructure. To enhance infrastructure. Aim to enhance infrastructure. Third point, registered as category 2 AIF, alternative investment fund. Registered as category 2 AIF, alternative investment fund. Registered as category 2 AIF, alternative investment fund. Third point, next point. Under Department of Economic Affairs, Ministry of Finance. Under Department of Economic Affairs. Under Department of Economic Affairs. Under Department of Economic Affairs, Ministry of Finance. Ministry of Finance. Next one. 49% stake. 49% stake, share, STAK, stake by Government of India. 49% stake by Government of India. 49% stake by Government of India, and 51 from global and domestic institutions. 51 from global and domestic institution. Global and domestic institution. Global and domestic institution. Last, its governing council chaired by Union Finance Minister. Its governing council chaired by Union Finance Minister. Union Finance Minister. So what is NIIF here? Government of India pools money from domestic and international investors. The main aim is to attract investments from World Bank, AIB, any other international agencies, and from local institutions also. So in this NIIF, Government of India stake is 49% and remaining 51% is extracted from international organizations or other institutions. This money will be used to improve infrastructure in the country. Right? Ade meer rasaru ikkada. And what are the questions we can expect here?
NIIF, which ministry adagadu, adagina you can, but you can expect which department, Department of Economic Affairs. Option will be like DPIIT will be there, but Department of Economic Affairs. DPIIT part of Ministry of Commerce, be careful. Okay, establishment year 2015, funding pattern you may expect, or you can expect the governing council. Okay, these questions you can expect here. Right, next event, Rashtriya Gram Vikas Sammelan, right? Rashtriya Gram Vikas Sammelan at Indian Council of Agriculture Research, Pusa campus, New Delhi, right? Rashtriya Gramin Vikas Sammelan at ICAR, Pusa campus, New Delhi. Pusa campus, New Delhi. Next, Abina. Notes launched by Shivraj Singh Chauhan. One second. Launch by Rasara. We have to write the audit portal. Strike off jayandi. Notes దగ్గర. Rural Internal Audit Portal launched by Shivraj Singh Chauhan. Rural Internal Audit Portal, under notes, Rural Internal Audit Portal, Rural Internal Audit Portal launched by Shivraj Singh Chauhan. Shivraj Singh Chauhan. Under it, developed by Ministry of Rural Development plus National Informatics Center. Ministry of Rural Development plus National Informatics Center. Ministry of Rural Development plus National Informatics Center. National Informatic Center, NIC. National Informatic Center. National Informatic Center. Right? Next, under key points, write down objectives to digitize audit process, to digitize audit process plus provide real-time monitoring, provide real-time monitoring, provide real-time monitoring, provide real-time monitoring, provide real-time monitoring. So in order to cross-check the funds, how they utilized in the rural areas, especially panchayats and mandals, this program, this digital platform was launched. It is for internal audit. Okay. So next inko point randi, trial run ekkada chesaru, pilot mode, Chandoli district of Uttar Pradesh. Chandoli district of Uttar Pradesh. So in 2015, they did a practical demonstration. Chandoli district in Uttar Pradesh. They did a practical demonstration and it worked out. Okay. Chandoli district in Uttar Pradesh. So idi dini purpose ikkada manaki. Done. Most important article, star mark పెట్టండి, women centric article. First event write down, Union Health Minister launched Suman Roadmap 2030.
Don't write name, already you know name. If you don't know name, just then write down. Union Health Minister JP Nadda launched Suman Roadmap 2030 under event. Union Health Minister JP Nadda launched Suman Roadmap. Must be in quotations. This must be in quotations. Suman Roadmap 2030. Suman Roadmap 2030. Suman Roadmap 2030. Next, under it, Suman full form. Surakshit Matritva Ashwasan. Surakshit Matritva Ashwasan. Surakshit Matritva Ashwasan. Surakshit Matritva Ashwasan. Next, notes again write down. Focus on safe pregnancy, childbirth and newborn care. Focus on safe pregnancy, childbirth and newborn care. Okay. Under it, write down. To improve maternal care and newborn health care. To improve maternal and newborn health care. To improve maternal and newborn health care under SDG 2030 target. Under SDG, Sustainable Development Goals. Under SDG 2030 target. Under SDG 2030 target. Under SDG 2030 target. Okay. Next, key point write down. So this is the framework. Vertical can write, asterisk can write, key points low, RMN CHA. So you can expect one word in between. So R, reproductive health, write vertically. M, maternal health and newborn health. C, child health, nutrition and teenage health. Write in the same order. Done? Okay. So static GK. Reduce, what is MMR? Matter. ఇంత పెద్ద మాట అన్నారు సార్ మీరు. సో డెత్ ఆఫ్ ఎ మదర్ డ్యూరింగ్ డెలివరీ. ఓకే రాయండి. Write that one. MMR, reduce MMR to below 70 per 1 lakh live birth. This is our target. Reduce MMR to below 70 per 1 lakh live birth. Per 1 lakh live birth. సెకండ్ థర్డ్ అవసరం లేదు, జస్ట్ అండర్లైన్ చేసుకుని దట్ వాజ్ ఆ టార్గెట్ అంతే. ఓకే జర్నీ పోర్టల్. ఓకే సో దిస్ ఈజ్ ఆల్ అబౌట్ సుమన్ రోడ్ మ్యాప్. ఎక్స్పెక్టెడ్ క్వశ్చన్ ఇన్ ద కమింగ్ ఎగ్జామ్స్. సో వల్నరబుల్ సెక్షన్, సుమన్ రోడ్ మ్యాప్ 2030 announced by JP Nadda. Done. So RMNCHA framework recently announced. So reproductive health, what are the elements? You can see this. Okay, right. So sustainable development goals, SDG 3 related to
health. Okay, this is very important. This Suman roadmap also comes under this one, gender equality, very important. Okay, రెండు గోల్స్ కవర్ అవుతాయి. అండ్ న్యూట్రిషన్ కూడా ఉంది కాబట్టి ఈవెన్ 2 ఆల్సో ఇట్ కవర్స్. సో వైల్ రైటింగ్ an essay, while giving conclusion, if any social issue appears, like if it is related to biodiversity or any other, quote this one to meet SDG targets, additional weightage పడుతుంది మనకి. If it is related to judiciary, if it is related to justice or rights, you can use 16 goal, like Supreme Court కానీ ఇలాంటిది వస్తే. If it is related to MSME or if it is related to industry centric, use this one. Definitely, whatever be they say, if you want to quote, you can quote. ఖచ్చితంగా స్కోప్ ఉంటుంది మనకి ఇచ్చిందంటూ. If it is related to economy or something, you can go for 8. If it is related to energy, clean energy, renewable energy, go for 7. Social issue, poverty 1. Hunger, malnutrition, go for 2. If the article is related to health, if it is related to education, if it is related to women empowerment, if it is related to water, catch the rain campaign or any other thing, Jal hai to kal hai, like these type of slogans government of India is promoting. Jal Jeevan mission. So if it is related to drinking water, if it is related to circular economy, recently trending, what not, you name any component, we can include SDG in that answer. Okay, if it is related to agriculture, you can include zero hunger, livelihoods improvement, okay, nutrition, life on land. Okay, agriculture income will reduce the income inequalities, reduce urban rural divide, prevents migration, అలాంటి రాసుకోవచ్చు. వాట్ ఎవర్ బి దే సే, నాలెడ్జ్ ఉండడం గొప్ప కదా, అప్లికేషన్ ఈజ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. సో యూ దిస్ టైమ్ యూ మస్ట్ కోట్, you have to quote SDG goal, whatever be the essay, okay, just quote one. If it is related to AI, India AI summit, in order to fulfill our goals, we associated, right, partnership for goals, AI for human welfare. Okay, AI for education rasi, AI in education proper ga use cheste, we can improve, we can achieve SDG 4. If we can use AI in medical, we can achieve SDG 3. అంతే, ఎటు తీసుకొచ్చి లింక్ చేయొచ్చు, మన చేతిలోనే ఉంటుంది మొత్తం. మేము అదే చేసేవాళ్ళం, సంబంధం లేనిది కూడా తీసుకో, సంబంధం అంట కట్టేవాళ్ళం, మామూలుగా కాదు. అంటే అలా కాదు, ఇలా. ఓకే, సో జస్ట్ ట్రై టు కోట్ ఎస్డిజి గోల్ కంపల్సరీ రాయండి, బికాస్ కంప్యూటర్ వెరిఫికేషన్ కదా, అది ఎదుగుతూ ఉంటుంది వర్డ్ని, ఎస్డిజి ఎక్కడుంది, ఎస్డిజి ఎక్కడుందండి, యాడ్ చేయండి. ఓకే రైట్, సింపుల్గా రాసేయండి. ఫస్ట్ రాష్ట్రీయ గ్రామీణ వికాస్ సమ్మేళన్, ఇది రాసామా మనం, ముందు ఈవెంట్ కదా రాసాం. ఇక్కడ రాసాం కదా, రైట్. గ్రామీణ సమ్మేళన్ చార్ట్స్ రోడ్ మ్యాప్ ఫర్ వికసిత్ భారత్, సరస్ శక్తి కలెక్షన్. డూ వన్ థింగ్, గో ఫర్ దిస్ ఈవెంట్ దగ్గర రాసాను. Saras Shakti collection to boost rural women-led enterprises. Right at event Saras Shakti collection to boost rural women-led enterprises. Rural women-led enterprises. Rural women-led enterprises. Rural women-led enterprises. Okay, next notes దగ్గర theme of రాష్ట్రీయ గ్రామీణ వికాస్ సమ్మేళన్, theme of రాష్ట్రీయ గ్రామీణ వికాస్ సమ్మేళన్, theme of రాష్ట్రీయ గ్రామీణ వికాస్ సమ్మేళన్ 2026, వికసిత్ భారత్, వికసిత్ గ్రామ్, వికసిత్ భారత్, विकसित ग्राम विकसित भारत. विकसित ग्राम विकसित भारत. That's it. అరుణ్ చాలు సరిపోతాయి. వికసిత్ గ్రామ్ వికసిత్ భారత్.
Okay. Write down. Samagra Sishu Bala Swastha Karikram. Samagra Sishu child, baby child. Okay. Samagra Sishu Bal Swastha Karikram event దగ్గర by JP Nadda, by JP Nadda, or you can write Ministry of Health, whatever, by Ministry of Health. Write the purpose. Write the purpose. Samagra Sishu Bal Swastha Karikram provide comprehensive home and community-based care for children from birth to 36 months. First to 3 years, what you call 1000 days. Very important. Just write 2 points ante. And important kaadu kaapothe related to baby health. So Samagra Sishu Bal Swastha Karikram. Okay, just go through the program. Don't write. We covered already this in scheme. Pradhan Mantri Kaushal Vikas Yojana was launched in 2015. It is a skill development program. The main objective is to train unemployed youth in skill development and to promote employment in the country. Kaushal Vikas Yojana. So skill development, right? Write down. Credit guarantee scheme for microfinance institutions. CGSMFI, Credit Guarantee Scheme for Microfinance Institutions. Credit Guarantee Scheme for microfinance institutions by Ministry of Finance. By Ministry of Finance. By Ministry of Finance. Right? So here, see the scheme. First, what is microfinance? The main objective of the microfinance is to provide finance or micro level finance to small vendors or rural families. So here some changes incorporated. So first, what is the name of the scheme? Credit Guarantee Scheme for Microfinance Institution. Which ministry? Write down. By Ministry of Finance. Now key points, write down. Scheme has been extended up to August 2026 or until 20,000 crore of guarantees issued. Extended up to August 2026. Extended up to August 2026 or until 20,000 crore of guarantee. The first aithe. Suppose if we concluded with 20,000 crore of guarantees, then scheme is wind up. Or August 2026. This is the last date. Okay. Now go to static GK. Go to static GK. MFI microfinance institution. MFI specialized institutions provide
small loans, small loans, small loans, comma, savings and insurance services, savings and insurance services, savings and insurance services for marginalized communities, for marginalized communities, for marginalized communities, for marginalized communities, for marginalized communities. Okay, now write 3 points as it is. So what is the name? Oilseeds Kisan Mitra. So here AI powered WhatsApp tool offers research based advice to oilseed farmers. Now what are the oil seeds in India? Sunflower, groundnut, mustard, sesame, like all these are oil seeds. So sunflower, to promote financial assistance and to give updates on rainfall and weather updates, recently AI powered WhatsApp tool was launched. So it provides information to oilseed farmers. Write down Oilseeds Kisan Mitra. Oilseeds Kisan Mitra event. Oilseeds Kisan Mitra. Oilseeds Kisan Mitra by ICAR. By ICAR. By ICAR. Next, pakana key points. Developed by ICAR plus Indian Institute of Oil Seeds Research. 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 Okay, right? Indian Institute of Oil Seeds Research. In notes, write down AI powered WhatsApp chatbot. AI powered WhatsApp chatbot. AI powered WhatsApp chatbot. So chatbot in the sense you can type question in the Telugu or regional languages, you can get AI based answers. Okay, right? Static GK దగ్గర అక్కర్లేదు, పక్కనే రాసుకోవచ్చు. ఇండియన్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ ఆయిల్ సీడ్స్ రీసెర్చ్ హైదరాబాద్. దాని బేస్ ఎక్కడ ఉందంటే హైదరాబాద్. ఓకే, నౌ వాట్ ఆర్ ద అప్డేట్స్ యూ కెన్ ఎక్స్పెక్ట్ ఫ్రమ్ దిస్ యాప్? 24/7 WhatsApp gives advice on variety selection, crop management, crop selection, pest and disease, and these updates. Okay, next మా ఎందుకన్నా మంచి నెంబర్ రాసుకోండి. ఆ సైకో ఒక నెంబర్ అడుగుతాడు ఎగ్జామ్లో. మీకు తెలియదు బ్యాంకుల గురించి, మనం రాసిన తప్ప మిగతా అడుగుతాడు వాడు. మీరు కూడా సేవ్ చేసుకుని అడగండి. హౌ టు గెట్ SBI ప్రిలిమ్స్ క్వశ్చన్ పేపర్. అడగండి, వచ్చేస్తుంది. సేవ్ చేశారా? లేదు, కొన్నిసార్లు అడుగుతాడు నెంబర్ ఒక్కొక్కసారి మనకి. యూ కెన్ ఎక్స్పెక్ట్ ఇన్ ద ఎగ్జామ్. Generally, these type of questions, mostly if the scheme is launched by Telangana government, you can expect these type of questions in group 3, group 4, group 2. అలాంటివన్నీ వాళ్ళు అడుగుతారు, ఖచ్చితంగా అడుగుతారు. ఎస్పెషల్లీ VRO, పంచాయత్ సెక్రటరీ, గ్యారంటీ క్వశ్చన్ అలాంటి వాటికి. ఓకే, ఎందుకంటే రూరల్ ఏరియా సెంట్రిక్ కదా, దట్స్ వై. రైట్, డోంట్ రైట్, జస్ట్ వినండి అంతే. PLI స్కీమ్ ఫర్ టెక్స్టైల్స్ అప్రూవ్ చేశారు. వన్స్ ఇట్ ఈస్ ఫ్లోటెడ్ విల్ సీ దిస్. డోంట్ రైట్. అవసరం మనకి మహా స్టేట్ గవర్నమెంటా, జాయింట్ రీసెర్చ్. 1 సెకండ్. థీమ్స్ AINRF ఆల్రెడీ కవర్ చేస్తాం మనం దీన్ని. జస్ట్ షార్ట్గా రాయండి. మహా వాటర్ మిషన్ బై గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా. మహా వాటర్ మిషన్ బై గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా. Maha Water Mission by Government of India.
Next, under it దాని కిందే by ANRF. If you know already మనం రాసాము. న్యూ కమర్స్ అయితే రైట్ ఫుల్ ఫామ్. ANRF plus Ministry of Jal Shakti. 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 Next, notes దగ్గరికి వెళ్ళండి. In notes, promotes innovation and technology in water sector. Promotes innovation and technology. Promotes innovation and technology in water sector. Next, key points. Budget enta? Over, right, budget 200 crore over 5 years. Budget 200 crore over 5 years. Budget 200 crore over 5 years. Under it, financial support up to 20 crore. 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 Rasara? Now, what this article says is, first, in order to promote water harvesting and technology in innovation in water sector, Government of India launched this program. Imagine you people are from IIT background or whatever. Now, during summer, we are suffering, like we are facing water shortage, and even now in rainy season also, we are facing shortage. Okay, జూలై ఇట్లా ఉండద్దు యాక్చువల్గా. జూలై క్లాసులు పడితే క్యాన్సిల్ అవ్వాలి, అట్లా పడాలి వర్షాలు. సీరియస్లీ మీకు తెలియదు. సి ఐల్ టెల్ యూ, బికాజ్ యూ ఆర్ నాట్ ఫ్రమ్ హైదరాబాద్ మెజారిటీ. ఐల్ టెల్ యూ, జూలై హెవీ రెయిన్ఫాల్, ఫ్లాగ్ హోస్టింగ్, క్లియర్ స్కై, మతలబ్ ఆగస్ట్ నో రెయిన్ఫాల్. టీచర్స్ డే ఖచ్చితంగా తడిసే కేక్ కట్ చేస్తాం. సెప్టెంబర్ హెవీ రెయిన్ఫాల్, అక్టోబర్ నార్మల్, అక్టోబర్ ఎండింగ్ ఫ్లడ్స్, నవంబర్ వింటర్ సీజన్. అది ప్లాన్ ఆఫ్ యాక్షన్. జూలై లాగే లేదు అసలు, ఏదో పైన తుమ్మితో పడినట్టు పడ్డది వాటర్. అది కాసేపు ఐ వాజ్ లైక్ బాగా పడదని ఎక్స్పెక్ట్ చేశాం. సో క్లైమేట్ చేంజ్ కానీ ఎల్నినో కానీ చెప్పొచ్చు. నౌ ఇమాజిన్ డ్యూరింగ్ సమ్మర్ వీ ఫేస్ వాటర్ క్రైసిస్. ఇన్ ఆర్డర్ టు సేవ్ వాటర్, లైక్ యూ స్టార్టెడ్ సమ్ కైండ్ ఆఫ్ టెక్నాలజీ ఆఫ్ స్టార్టప్స్ తీసుకొచ్చారు. సార్ ఐ డిజైన్డ్ ఎ డివైస్ వేర్ వీ కెన్ క్యాచ్ ద రెయిన్ వాటర్ అండ్ వీ కెన్ కన్వర్ట్ రెయిన్ వాటర్ టు పోర్టబుల్ వాటర్, డ్రింకింగ్ వాటర్కి. సో ఐ హ్యావ్ an idea. So to implement my idea, I need funding. This scheme will be helpful. Total funding ఎంత శాంక్షన్ చేశారు? And per startup up to 20 crore. Depends upon your project. They may sponsor up to 20 crores. Right? This project. Right. Just go through this 5 themes: water resources assessment, drinking water technologies, water quality, ecological health, water use efficiency, circular economy, climate resilience and adaptation. Okay, ANRF already మనం రాసాము. Light. Now, DG Dukan initiative, first understand the headlines. What is there in PIB? DPIIT, ONDC bring FMCG, fast moving consumer goods, to digitize procurement for India's crore Kirana, 1.4 Kirana stores through DG Dukan. Like, it is like linking Kirana stores and linking Kirana stores and customers through a portal. Right? DG Dukan initiative by DPIIT. DG Dukan initiative by DPIIT. Department of Promotion of Industry and Internal Trade. Okay. Next, DPIIT plus ONDC, Open Network for Digital Commerce. Open Network for Digital Commerce. Open Network for Digital Commerce.
Open network for digital commerce. Open network for digital commerce. Next. In notes write down. Lastly, purpose right? And think purpose, digitize Kirana store for B2B procurement, like business to business procurement. Digitize Kirana stores for B2B procurement. B2B procurement. B2B procurement. Ante, just link chestante. So just go through this. Better inventory visibility, direct procurement, margin berutundi retailers ki, as if you are purchasing from DMart and selling in the local shops. So idi direct ga link chestundi ante. Okay. Right, one liners. Maruti Suzuki WagonR Bioflex. Maruti Suzuki WagonR Bioflex, write in 2 points. One is note, other one is significance or key points. Akkada raskochu. So India's first mass produced flex fuel passenger car. India's first mass produced flex fuel passenger car. Maruti Suzuki WagonR Bioflex. Maruti Suzuki WagonR Bioflex, India's first mass-produced flex fuel. Flex fuel passenger car. Flex fuel passenger car. Okay? Done? Combination of ethanol and petrol. Okay? Flexibility, simple ga cheppandi. But for example, if I ask you, what is hybrid car? Fuel plus EV combination or gas combination, whatever, hybrid. So, right? So, flex fuel in the sense, aithe deento run avutundi or E combination run avutundi. So, if petrol is there, yes, or else you could completely 100% ethanol toti. Deenne flex fuel antaru. Okay? రాసే పాయింట్ రాసుకోండి. స్టాటిక్ చెక్లో రన్స్ ఆన్ ఇథనాల్ ప్లస్ పెట్రోల్ బ్లెండ్స్. రన్స్ ఆన్ ఇథనాల్ ప్లస్ పెట్రోల్, అంతే, ఇంకేం అవసరం లేదు, సింపుల్గా రండి. రన్స్ ఆన్ ఇథనాల్ ప్లస్ పెట్రోల్. ఇథనాల్ ప్లస్ పెట్రోల్. రన్స్ ఆన్ ఇథనాల్ ప్లస్ పెట్రోల్. ఇది అవసరం లేదు. 1 సెకండ్. సాప్లింగ్ డైలాగ్. Yeah, write down. Sapling dialogue. Sapling dialogue. Simply write down. Sapling dialogue 2026. Sapling dialogue 2026. Sapling dialogue 2026. Write the full form. South Asian Policy Leadership for Improved Nutrition and Growth. Sapling dialogue. South Asian Policy Leadership for Improved Nutrition and Growth. Improved Nutrition and Growth. Sapling dialogue. South Asian Policy Leadership for Improved Nutrition and Growth. Important question. Star mark petandi. First put star mark. You can expect this question. Now, next pakana. Right, notes దగ్గర inaugurated by Union Minister Chirag Paswan. Inaugurated by Union Minister Chirag Paswan. Venue ekkada? Ahmedabad. Inaugurated by Union Minister Chirag Paswan. Venue Ahmedabad.
Venue Ahmedabad. Venue Ahmedabad. Next, under it దాని కింద సేమ్ దాని కింద రాయండి. organized by Ministry of Food Processing plus World Bank. Ministry of Food Processing plus World Bank. Organized by Ministry of Food Processing plus World Bank. Ministry of Food Processing and World Bank. Key points lo theme rasi close cheyandi. In key points write theme. Unlocking value, advancing food processing, employment generation. Unlocking value, advancing food processing for employment generation and sustainable growth in South Asia. Unlocking value, advancing food processing for employment generation and sustainable growth in South Asia. South Asia. Now, let's understand this. What is this article is all about? Who is the Ministry of Food Processing? Chirag Paswan. It's already there with you. So, Ministry of Food Processing plus World Bank recently organized Sapling, an international forum or summit in Ahmedabad, Gujarat. So, which international agency collaborated? World Bank. Sapling, organized by which ministry? Ministry of Food Processing, right? So, what is the theme here? Unlocking value. First, understand this word. Food processing. Food processing generally means adding additional value, shelf life to agricultural products. In simple words, shelf life, additional value means, imagine if you purchase a Mosambie juice outside with a fruit vendor, or if you prepare on your own like intlo, okay, by maximum by evening, it may spoils, right? May compulsory spoil avutundi. The same fruit juice if you buy in the supermarkets, Real or Tropicana, you can see the shelf life. So food processing is a method which increases shelf life of a product, added nutrients, and gives additional income to farmers. Tomato revenue is different, tomato sauce revenue is different. Potato is different, potato chips cost is different. See the potato chips cost. Hardly with one potato of some 100-150 grams, these people are making 20-25 rupees. Okay, and the cost of kg potato is 20-25 rupees. In the wholesale market, farmer cost, it may be 8-9 rupees also. So food processing has vast scope. If you promote properly, farmers may earn additional revenue. That's why unlocking value. Theme ardhamaindi kada ikkada meeku. Unlocking value. Like hidden potential is there. We are supposed to explore it. So regarding food processing, recently World Bank and Ministry of Food Processing organized a meeting. What is the name of the meeting? Sapling. So here you can expect a sapling full form. Which ministry? Which organization? Venue? Theme. That's it. Adi manaku vache questions. Now, what they'll discuss, just don't write vinandi ante. Promote food processing for employment and sustainable growth. Yes, true. Food processing promotes more and more employment. Reduce post-harvest loss. Post-harvesting in the sense, once you're done with the harvesting, suppose you kept your crop outside, due to sudden rainfall, it may destroy and you may face losses. If you convert that into food processing, you can get additional revenue. Tomatoes waste ga padunnai. If you send those tomatoes to lab or industry, they can make tomato sauce. Okay, then increases farmer income, right? Idi dini objectives ikkada. Done. PM Swanithi Gurtundiga scheme, you know well, so I don't want to cover here. We covered already in schemes. PM Swanithi, extension till, extended till 20, right? Cashback up to 1,600 rupees. What is the maximum tranche? 50,000. Maximum tranche is 15,000. Okay, na? Right? First loan, second loan, third loan. Third loan is last one. Enta? 50,000. If you take loan, మళ్ళీ చేంజ్ చేశారు ఇది. ఓకే ఓకే రైట్ కరెక్ట్ మార్చారు కదా ఇది.
వీళ్ళు అప్డేట్ చేయాలనుకుంటే ఫైన్, ఐల్ గెట్. క్యాష్ బ్యాక్ కూడా 600 చేశారు కదా, 600 చేశారు, ఫైన్, విల్ కరెక్ట్ దిస్ వన్. ఓకే, డోంట్ రైట్ దట్ వన్. క్యాంపెయిన్ ఇది అవసరం లేదు. మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ ప్రోగ్రామ్ వైబ్రెంట్ వికసిత్ వైబ్రెంట్ విలేజ్ ప్రోగ్రామ్. వికసిత్ వైబ్రెంట్ విలేజ్ ప్రోగ్రామ్, రైట్. Okay, right under event, Vikasit Village Bharat program by Department of Youth Affairs, by Department of Youth Affairs, by Department of Youth Affairs. By Department of Youth Affairs. Notes agrandi. Aim to strengthen youth engagement in border villages. To strengthen youth engagement in border villages. To strengthen youth engagement in border villages. Youth engagement in border villages of, write the 3 states names, very important, underline those. రైట్. సో మనకు క్వశ్చన్ ఎలా పడుతుంది అంటే, వికసిత్ వైబ్రెంట్, డోంట్ కన్ఫ్యూజ్ విత్ వైబ్రెంట్ విలేజ్ ప్రోగ్రామ్. వైబ్రెంట్ విలేజ్ ప్రోగ్రామ్ ఈజ్ ఆఫ్ 2 phases. వీఆర్ డన్ విత్ ద ఫస్ట్ ఫేజ్, నౌ వీఆర్ ఇన్ సెకండ్ ఫేజ్. అది కూడా చెప్తాను నోట్స్లో. నౌ వికసిత్ వైబ్రెంట్ విలేజ్ ప్రోగ్రామ్ లాంచ్ బై విచ్ మినిస్ట్రీ? Ministry of Youth Affairs and Sports. What is the purpose here? To strengthen youth engagement in the villages, border villages. Youth should participate actively. Especially focus states ఏంటి అక్కడ? హిమాచల్ ప్రదేశ్, ఉత్తరాఖండ్ అండ్ లడాక్. ఓకేనా, రైట్, ఇలా మనకి ఇచ్చారు. నౌ గో టు కీ పాయింట్స్ అండ్ దీన్ని మర్చ్ చేయండి స్టాటిక్ జీకేని. కీ పాయింట్స్ అండ్ స్టాటిక్ జీకే మర్చ్ చేయండి. రైట్, డోంట్ రైట్, జస్ట్ ఇది వినండి అంతే, రాయిపించేది ఇది కాదు. See the purpose of youth VVP, 5 themes are there. Suppose imagine you people are in the bordering villages of Uttarakhand, Himachal Pradesh, where this youth is supposed to propagate Swadeshi products. Because in the bordering villages, Government of India is focusing much better than the previous years. Why? If we tune these bordering villages people to our side, we can reduce the infiltration from neighboring countries. This is the most important point. Okay, suppose imagine you are in the bordering areas, you are not getting any benefits from the Government of India, and the neighbor country is offering benefits to you. Automatically your patriotism tilted towards neighbor country. So definitely, so that is the reason why Government of India wants to fulfill all the basic needs. Vikasit Bharat program, VVP, and now this one. So youth will be trained. The main objective is to promote Swadeshi product and encourage cooking practices, public transport, fuel conservation, promotion of organic farming. ఎందుకు ఇచ్చారంటే ఇక్కడ, take the case study of Manipur issue. They cultivated opium, poppy cultivation. Okay, so that's why it మార్చారు. Instead of poppy you can go for other crops. Last time చూసాం కదా. Yes, vocal for local tourism. So these are the 5 themes, right? Next, ఇది కాదు రాయాల్సింది. Now first write down vibrant villages program phase 1. Combined key points and static GK. Last year IBPS question ఇది. Okay, IBPS PO question. Vibrant villages program VVP. ఒకసారి రాయండి. VVP 1 was launched in 2023. Was launched in 2023. Oh, that is closed. Next, VVP 2, second phase. VVP 2 launched in 2026. To cover
to cover the borders of China, Pakistan, Nepal, Bangladesh, Bhutan, China, Pakistan, Nepal, Bangladesh, Bhutan, and Myanmar. Now, first understand the difference between VVP1, VVP2. So previously VVP1 was launched to provide assistance to the villages which are bordering China. But VVP2 expanded the scope. See, now VVP2 A states lo cover avutundi. That was the question last year, because even though VVP2 announced in this year, cabinet approved last year. April 2025 cabinet approved. And the same question appeared in IBPS PO for 2 marks. Last year అడిగాడు క్వశ్చన్ అండ్ 2 మార్కర్ క్వశ్చన్కి పడింది, ఎందుకంటే ఏప్రిల్ మంత్ కరెంట్ అఫైర్స్. సో నౌ ద సేమ్ స్కీమ్ announced and launched in the year 2026 లో అనౌన్స్ చేయడం జరిగింది. నౌ లాస్ట్ ఇయర్ క్వశ్చన్ వాజ్ VVP2 కవర్స్ విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ స్టేట్స్ అని అడిగాడు. సింపుల్ క్వశ్చన్, రాష్ట్రంలో గుర్తుండొచ్చింది. ఐడియా ఉంది క్వశ్చన్ అది. స్టేట్స్ పేర్లు రాస్తే ఇంత అవుతుంది. సింపుల్గా చెప్పాలి అంటే ఆ పర్టికులర్ కంట్రీస్కి చుట్టూ ఉన్నటువంటి మనకి స్టేట్స్ని గుర్తుపెట్టుకోవాలి. ఓకేనా, క్లియర్, రైట్? సో ఒకసారి ఇండియా మ్యాప్ చూద్దాం మనం. ఇండియా మ్యాప్ కనుక చూసుకుంటే మాకు క్లారిటీ వస్తుంది. ఇది బెటర్ మనకి. సో ఏ కంట్రీస్ రాశారు? కంగారు, మెల్లగా గొడవ పడదు. ఓకే, చైనా రాశారు. ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ చైనా కనుక చూసుకున్నట్టయితే మనకి అరుణాచల్ ప్రదేశ్, ఎస్, జస్ట్ క్యాజువల్గా చూడండి మనకు వచ్చినటువంటి కంట్రీస్. సో భూటాన్ కవర్ అయింది. సో మీరు ఒకసారి చూసుకున్నట్టయితే అరుణాచల్ ప్రదేశ్, అస్సాం, బీహార్ కవర్ అవుతుంది, బికాస్ నేపాల్ బార్డరింగ్ ఉంది కదా. ఓకే, రైట్, బీహార్, నేపాల్ బార్డరింగ్, నేపాల్ ఉందా. ముందు కంట్రీస్ చూడండి ఫస్ట్ ఏమున్నాయో. పాకిస్తాన్, ఎస్, చైనా, దెన్ నేపాల్, భూటాన్, మియన్మార్, బంగ్లాదేశ్ వచ్చాయి కదా. వాటికి టచ్ అయిన ప్రతి స్టేట్ కవర్ అవుతుంది ఇన్ సింపుల్. సో చూసుకోండి ఒకసారి ఆర్డర్లో. అరుణాచల్ ప్రదేశ్, అస్సాం, బీహార్ ఎత్తుకుంటారు ఎక్కడ ఉందో. బీహార్ కనిపించిందా? రైట్. నెక్స్ట్ గుజరాత్, ఎందుకంటే పాకిస్తాన్తో ఉంది కదా. దెన్ జమ్మూ అండ్ కాశ్మీర్, దెన్ లడాక్, మణిపూర్, మేఘాలయ, మిజోరాం, నాగాల్యాండ్, పంజాబ్. అంటే పాకిస్తాన్ షేర్స్ బౌండరీస్ విత్ 4 స్టేట్స్: గుజరాత్, రాజస్థాన్, పంజాబ్ అండ్ ఇక్కడ చూసుకుంటే లడాక్ అండ్ జమ్మూ అండ్ కాశ్మీర్. అవునా కదా, రైట్? సో దీస్ స్టేట్స్ బార్డర్ విత్ చైనా, నేపాల్ తోటి, నెక్లెస్ రోడ్ పడిందిగా, రైట్. భూటాన్ తోటి, సిక్కిం, వెస్ట్ బెంగాల్, అస్సాం. వెస్ట్ బెంగాల్ ఇక్కడే కాదు, దిస్ ఈస్ కాల్డ్ చికెన్ ఎగ్ కారిడార్, గుర్తుంది కదా. నో ద మ్యాప్, లేకపోతే కష్టం అవుతుంది, రైట్. దిస్ వన్, ఓకే, ఇది చికెన్ ఎగ్ కారిడార్, రీసెంట్గా బోన్ ఆఫ్ కంటెన్షన్, రైట్. దెన్ భూటాన్తో బౌండరీ షేర్ ఉంది. ఓకే, వెస్ట్ బెంగాల్ షేర్స్ బౌండరీ విత్ అస్సాం, గుర్తుపెట్టుకోండి. ఇది ఇక్కడ, అది అక్కడ, ఎలా పాసిబుల్? ఇన్స్టాగ్రామ్ కలిపింది ఇద్దరిని, రైట్. దెన్ మియన్మార్, సి హియర్, నాగాల్యాండ్, మణిపూర్, మిజోరాం. ఇన్ని స్టేట్స్ కవర్ అవుతాయి. అందుకే మ్యాప్ ఎందుకు చూపించానంటే అన్నెసరీగా రాయకుండా మైండ్లో ఇమేజ్ ఉంటుంది కాబట్టి చూపించాను. ఓకే, సో VVP2 కవర్స్ దీస్ కంట్రీస్ అండ్ స్టేట్స్ షేరింగ్ బౌండరీ విత్ దీస్ కంట్రీస్. అర్థమైందమ్మా? ఇది ఇక్కడ మనకి ఇంపార్టెంట్. నెక్స్ట్ ఫినాన్షియల్ అవుట్లే, నెక్స్ట్ పాయింట్ రాయండి. 6839 crore, 6839 crore, 6839 crore, 6839 crore. Next, 100% funded by union government, 100% funded by union government. covered by union government. Next, scheme duration ఎంత? 2829 రాయండి. స్కీమ్ డ్యూరేషన్ 2829. నెక్స్ట్ 3 crore per village. ఫండింగ్ ఎంత శాంక్షన్ చేశారంటే 3 crore per village, 3 crore per village,
3 crore per village. 3 crore per village. Next, scheme covers how many states? 17 states cover చేస్తుంది scheme. Scheme covers 17 states. Okay? Scheme covers 17 states. So this was the last year article, April 25. The same question as it is ga manakidi IBPS people adigaru. Same. And the question was like, the VVP2 scheme implemented in which of the following states? Okay na? Right? Adi mana question adigaru. And ఒకసారి చూద్దాం, రాయక్కర్లేదు. See, Arunachal Pradesh, okay, Assam, Bihar, Gujarat, Jammu and Kashmir, Ladakh, Manipur, Meghalaya, Mizoram, Nagaland, Punjab, Rajasthan, Sikkim, Tripura, Uttarakhand, Uttar Pradesh and West Bengal. What we have seen in the map. The same states we have seen. Right? Done? Important idi, expect cheyochu. Okay na? Right. Mountbatten plan, generally not important for you for SSC. Okay? Why 15th August chosen as independence for India? Okay. Why 26th January chosen as Republic Day? Huh? In 1929, Purna Swaraj Day. Right? See, I'll tell you. Class record of the లేకపోతే మంచి స్టోరీ చెప్పేవాడిని అలాగా. Fine. Leave that, keep that aside. The reason for India's independence is Second World War. This was the duration of Second World War. Okay? 10th class pass అయ్యారా? Thank you, sir. 10th class చెప్పండి సార్. See, 10th class కాదు. Second World War టీమ్స్ చెప్పండి. అదే కంట్రీస్ అబ్బా. రష్యా లేదు అప్పట్లో, జార్స్ ఉండేవారు. సరే, జర్మనీ, జపాన్ ఒక సైడ్, మనకి వీళ్ళిద్దరు చాలు. యుఎస్ఎస్ఆర్ వద్దులే పాపం, ఆటలాటిపండి ఎందుకులే కానీ, వీళ్ళిద్దరు ఒక సైడ్. సో ఫస్ట్ ఇది రాలేదు, యుఎస్ఏ నాట్ పార్టిసిపేటెడ్ ఇనిషియలీ, తర్వాత పార్టిసిపేట్ చేసింది. జపాన్ ఈజ్ అ హీరో ఆఫ్ సెకండ్ వరల్డ్ వార్, నో డౌట్ అబౌట్ ఇట్. ఇంత ఉంటుంది మ్యాప్లో, ఇంతే. సెకండ్ వరల్డ్ వార్ చేసిన అల్లరి అంత కాదు అది. ఓకే, లాస్ట్ బెంచర్ అనమాట అది. ఫస్ట్ ఏం చేసింది? పర్ల్ హార్బర్ అటాక్ తెలుసా? పర్ల్ హార్బర్ అటాక్ బాంబ్ వేసింది. యుఎస్ లాస్ట్ ఇట్స్ గ్లోరీ అండ్ ప్రెస్టేజ్. ఇట్ వాజ్ ఎ సివియర్ హ్యూమిలేషన్ ఫర్ యుఎస్ఏ. USA wants to take revenge against Japan, but they don't have any weapons. Japan was far better than USA ఆ రోజుల్లో. The option is Oppenheimer, nuclear bomb, Hiroshima, Nagasaki. అది స్టోరీ. వీళ్ళకి ఏంటంటే ఇక్కడ రివెంజ్ అనమాట అది. సో ఆఫ్టర్ హిరోషిమా అండ్ నాగసాకి, Japan decided to surrender in the Second World War. So when Japan surrendered in the Second World War, Mountbatten has been appointed to Governor of India. See the bit. Okay, Mountbatten Plan. When it was announced? 3rd June 1947. So if you see here, manaki slowly when Japan surrendered, automatically Second World War came to an end. Okay, Second World War came to an end, and Mountbatten was given the deadline of 30th June 1948. Before this date, he is supposed to declare independence to India. Okay, so that was his deadline. Adi mano deadline anamata. Okay na, right? So this fellow decided to give independence to India on epudu, and 14th time unna manodu. Why he has chosen 15th August 1947? See, 15th August is no way important to India. Like if I ask you a question, why we are celebrating Republic Day? Em chepparu? Purna Swaraj Day. Constitution came into force 26 January 1950. Even though our constitution ready by 26 November 1949, Samvidhan Divas. Gurtunda? But constitution came into force on 26 January 1950. Right? Why Purna Swaraj Day? As you said,
26 January 1930, Nehru adopted Purna Swaraj Day. But why Mountbatten has declared 15th August 1947 for India's independence date? Japan surrendered in the Second World War, 15th August 1945. మనకి జపాన్కి మంచి అటాచ్మెంట్ ఉంది ఆ విషయంలో చెప్తా. సో సీ దిస్. Japan surrendered in World War II. What is the date? August 15. It was under the leadership of Lord Mountbatten. That was the most memorable day for that fellow. మనకు కాదు, 15th August ఏం లేదబ్బా హిస్టరీలో మనకి. వై ఆర్ వి సెలబ్రేటింగ్ అంటే ఇండిపెండెన్స్ డే అంతే. అది తప్ప ఇప్పుడు పూర్ణ స్వరాజ్ డే 15th August ఏం లేదు. సో August 15th ఈజ్ ఇంపార్టెంట్ ఫర్ లార్డ్ Mountbatten, నాట్ ఫర్ ఇండియా. So on this day, Japan surrendered in the Second World War. The reason is Japan created, తెలుసుగా ఎంత destruction. Such a great country surrendered during his leadership. That was the greatest achievement in his life. So he want to keep this day as memorable and given Independence Day. మనకి ఇండిపెండెన్స్ ఎప్పుడు ఇచ్చారు అంటే 15th August. అది రీజన్ ఇక్కడ. ఓకేనా? ఆఫ్టర్ అండ్ ఇక్కడ రిమెంబర్ ఇంకో విషయం చూడండి. బోస్ డెత్ డేట్. బోస్ సుభాష్ చంద్ర బోస్, బోస్ అంటే నా ఫ్రెండ్ కాదు, బోస్ బోస్ గారు, సుభాష్ చంద్ర బోస్ గారు. అండ్ తెలుసా, మీరు విన్నారా? బోస్ మెట్ హిట్లర్. When he met Hitler, Hitler assured him, yes, he impressed. He assured him, go to Japan because Asia Pacific region is controlled by Japan. I'll call my friend and inform. And from there, Berlin radio, he called Gandhi father of the nation. The title father of the nation for Gandhi given by whom? Bose. He took his blessings. Okay? Mahatma nichindi Tagore, Rabindranath Tagore. Father of the nation nichindi Bose. అక్కడైనా బ్లెస్సింగ్స్ తీసుకుని బ్లెస్సింగ్స్ అడుగుతూ రేడియోలో అడ్రస్ చేశారు, బెర్లిన్ రేడియో. మై డియర్ ఫాదర్ ఆఫ్ ది నేషన్, ఐఎమ్ స్టార్టింగ్ ఎ మిషన్, ఐ నీడ్ యువర్ బ్లెస్సింగ్. ఎప్పుడు? దిస్ ఈస్ బిఫోర్ 1945. అండ్ బోస్ టోటలీ డిపెండెంట్ ఆన్ జపాన్ బికాస్ హిట్లర్ అష్యూర్డ్ హిమ్. అండ్ ఆజాద్ హింద్ ఫోర్స్ వాళ్ళ నుంచే తీసుకున్నారు, సింగపూర్ నుంచి మొత్తం కూడా జపాన్ మీద డిపెండ్ అయ్యారు. వెన్ జపాన్ సరెండర్డ్, బోస్కి ఇంకా సపోర్ట్ లేదు. అండ్ సీ హిస్ డెత్ న్యూస్ డేట్. నిజమా అబద్ధమా నో వన్ నోస్, బికాస్ సస్పీషియస్ డేట్ అది, తెలుసు కదా. ఫర్మోసా, రైట్? 3 days after Japan surrendered, Bose ultimately Formosa, see the name Formosa. ఓకే, సో అక్కడ నుంచి బోస్ మిస్సింగ్ వచ్చింది. సో ఇవన్నీ కనెక్టింగ్ ద డాట్స్ అనమాట. జపాన్ సరెండర్డ్, బోస్ డెత్ న్యూస్, ఆల్ లింక్ టు ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ. జస్ట్ 3 days గ్యాప్లో హీ డోంట్ ఏమనిపిస్తుంది అంటే హీ డోంట్ వాంట్ టు యాక్సెప్ట్ డిఫీట్. సో అందుకే ఆయన అది క్రియేట్ చేశారని అంటారు, లేదు నిజంగానే చనిపోయారని అంటారు. వాట్ ఎవర్ బి ద రీజన్, బట్ అల్టిమేట్గా రిపోర్ట్ అయితే ఎస్ ఇలాగే చనిపోయారు అని కన్ఫర్మ్ చేశారు. ఓకే, రైట్? ఇది మనకి బోస్కి సంబంధించింది. సో దట్స్ వై దిస్ ఫెలో ఈజ్ ఇంపార్టెంట్. Mountbatten. డ్యూరింగ్ హిజ్ రూల్ జపాన్ సరెండర్డ్ ఇన్ ద సెకండ్ వరల్డ్ వార్. జపాన్ సెకండ్ వరల్డ్ వార్లో సరెండర్ అయింది ఆన్ 15th August 1945. దట్స్ వై దిస్ ఫెలో ఇస్ గివెన్ ద డేట్. ఓకే, Mountbatten. Mountbatten ప్లాన్ ఏంద్రా అంటే టు డివైడ్ ఇండియా అండ్ పాకిస్తాన్, అండ్ దట్ లైన్ ఈజ్ కాల్డ్ రాడ్క్లిఫ్ లైన్. తెలుసు కదా. ఓకే, లైన్ బిట్వీన్ ఇండియా అండ్ బంగ్లాదేశ్, లైన్ బిట్వీన్ ఇండియా అండ్ పాకిస్తాన్, రెండు కూడా రాడ్క్లిఫ్ లైన్. ఠీకే, రైట్? ఓకే, ఇప్పుడు మీకు ఎంత అవసరం లేదు కానీ జస్ట్ ఇది. బట్ ఆ డేట్స్ గుర్తుపెట్టుకోండి. 15th August స్టోరీ అర్థమైంది కదా, ఇంపార్టెన్స్ ఆఫ్ 15th August 1945. ఓకే, రైట్? చలో నెక్స్ట్ ఇందులో మనకి గ్రీన్ హైడ్రోజన్ సర్టిఫికేషన్ పోర్టల్ ఆఫ్ ఇండియా. రైట్ డౌన్ ఇన్ ఈవెంట్. Green Hydrogen Certification Portal of India. Green Hydrogen Certification Portal of India. Green Hydrogen Certification Portal of India by MNRE, Ministry of New and Renewable Energy. By MNRE. By
MNRE. Okay, now notes చూడండి. purpose to provide transparent certification to provide transparent certification for green hydrogen రైట్. రాసారా? జస్ట్ ఒకసారి చూసుకోండి. ఓకేనా? క్లియర్? డన్. సో గ్రీన్ హైడ్రోజన్ మిషన్ ఆల్రెడీ మనం రాసుకున్నాము. స్ట్రాటజీకి ఇలా రాసుకోండి. నేషనల్ గ్రీన్ హైడ్రోజన్ మిషన్ 2023. National Green Hydrogen Mission, MNRE 19,744 crore. 19,744 crore. Done. రాసారా? అవసరం లేదు, ఇది అవసరం లేదు. పాస్పోర్ట్ కాదని చెప్పారు, ఏం పెద్ద అవసరం లేదు, వదిలేసాను. నిర్భయ చేతను ఆల్రెడీ మనం కవర్ చేసాము, అవసరం లేదు. ఓకే, నిర్భయ రాహో ఇవి గుర్తుందా, మనం కవర్ చేసాము MCQsలో. ఓకే, మార్చ్ మంత్లో కవర్ అయింది. లీవ్ ఇట్. రైట్ డౌన్ వన్ లైనర్ రాసేయండి. ఇమిగ్రేషన్ పోస్ట్, హల్దియా సీపోర్ట్ ఇన్ వెస్ట్ బెంగాల్. Haldia Seaport in West Bengal, designated as immigration post. Haldia Seaport in West Bengal, designated as immigration post. సో ఇమిగ్రేషన్ అంటే తెలుసు కదా, ఇంటర్నేషనల్ ప్యాసింజర్స్ కానీ ఇల్లు కానీ ఇండియాకి రావడం పోవడం జరుగుతూ ఉంటుంది. రైట్, ఓకే. సో అక్కడ పక్కన రాసుకోండి, ఆల్రెడీ 40, హల్దియా ఇస్ 41st. ఓకే, అవేనా? రైట్, హల్దియా సీపోర్ట్ ఈస్ 41st. ఆల్రెడీ ఎన్ని ఉన్నాయి మనకి? 40. హల్దియా సీపోర్ట్ ఈస్ 41st. లైక్ క్వశ్చన్ వన్ లైనర్ పడుతుంది. విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ బికమ్స్ ఇండియాస్ 41st సీపోర్ట్ ఇమిగ్రేషన్ పోస్ట్? హల్దియా, అంతకుమించి ఏం పడదు మనకి అక్కడ. ఓకేనా? పాస్పోర్ట్ ఫీజ్ జస్ట్ ఇది కూడా రాసుకోండి. ఓకే, passport fee revision by Ministry of External Affairs. Passport fee revision by Ministry of External Affairs. Passport fee revision 2026 by Ministry of External Affairs. Write these 2 points. Notes దగ్గర 2 points రాసుకోండి. 36 page if it is new, like fresh, new. 36 page passport, 1500 previously, but now rise to 2500. Reissue cost to 25. సో రెండు ఒకటే ఇప్పుడు. ఓకే,
right? 36 page passport 1500 to 2500 and reissue is 2500. సో ఇన్ కేస్ తత్కాల్ అయితే కనుక మనకి జస్ట్ గుర్తుపెట్టుకోండి అంతే. సో ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ 36 పేజ్ ఇట్ ఈస్ 5000, ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ 60 పేజ్ ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ 6000. ఓకే, సో తత్కాల్ అప్లికేషన్ విల్ కాస్ట్ 6,000 rupees. ఓకే, అక్కర్లేదు, జస్ట్ బేసిక్ రాయండి అంతే, చాలా అవసరం లేదు. ఓకే, రాయండి ఆపరేషన్ సింధూర్. ఆపరేషన్ సింధూర్ నేమ్స్ ఎక్స్పెక్ట్ చేయొచ్చు మనం. ఆపరేషన్ సింధూర్, ఆపరేషన్ సింధూర్. దాని కింద రాయండి 6 military personnel, 6 military personnel, 6 military personnel who laid down their lives, 6 military personnel who laid down their lives who laid down their lives during Operation Sindoor, OP Sindoor and Operation Sindoor, Operation Sindoor have been inscribed on National War Memorial, on National War Memorial, National War Memorial, National War Memorial, New Delhi, National War Memorial, New Delhi, National War Memorial, New Delhi, National War Memorial, New Delhi. So Indian Army 5, Indian Air Force 1. Just names రాయండి, ఎక్స్పెక్ట్ చేయొచ్చు. ఓకే, జస్ట్ పేర్లు రాయండి, ర్యాంక్ రాయకపోయినా పర్వాలేదు, జస్ట్ రైట్ ద నేమ్స్. Indian Army నుంచి 5, Indian Air Force నుంచి 1. Like we can expect the question whose name is inscribed, like these type of questions. వర్షం పడుతుంది బానే, బ్రేక్ క్యాన్సిల్ చేద్దాం, గేట్లు వేసాయి. బయటికి వెళ్ళి తెలిసిపోతారమ్మా, జోకా? మీ హెల్త్ గురించి నేను ఆలోచిస్తుంటే అందరు రాగాలు పడతారా అని, ఏదో పెద్ద ఎంఎస్ సుబ్బలక్ష్మి గారి శిష్యుల్లాగా. రైట్ నేమ్స్: ఇండియన్ ఆర్మీ 5, ఇండియన్ ఎయిర్ ఫోర్స్ 1. చూసారా, బ్రేక్ ఇద్దాన్నప్పుడు వర్షం పడుతుంది. పంచభూతాలు ఎప్పుడు నాకు ఫీవర్గా ఉంటాయి, బయటికి వెళ్తే మీకు ఫీవర్ వస్తుంది, చూసుకోండి. వేసే గ్రిల్ వేసే నవీన్, పర్వాలేదు, ఏం కాదు, వెళ్తారులే బయటికి. డన్, అయిపోయిందమ్మా? సరే, అయితే కరెక్ట్గా ఇది రాసినప్పుడు బ్రేక్ ఇస్తాను, ఇది అయిపోగానే బ్రేక్ అయిపోయినట్టే. పేర్లు గుర్తుపెట్టుకోండి, ఎక్స్పెక్ట్ చేయొచ్చు, బికాస్ దే లే డౌన్ దే లైఫ్స్ ఫర్ కంట్రీస్, సో దే సాక్రిఫైస్, వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఎక్స్పెక్టెడ్ క్వశ్చన్ అమ్మా ఇది. సో ఎవరి పేర్లు ఇన్స్క్రైబ్ చేశారు? అండ్ నేషనల్ వార్ మెమోరియల్ ప్లేస్ అడగచ్చు, న్యూఢిల్లీ. అండ్ హూజ్ నేమ్ ఈజ్ ఇన్స్క్రైబ్, వెరీ ఇంపార్టెంట్. సో 5 names plus 1 from Air Force. ఓకే, సురేంద్ర కుమార్, రైట్? నెక్స్ట్, దీక్ష ప్లాట్ఫామ్. సింపుల్గా రాసేయండి, ఈవెంట్ దగ్గర దీక్ష ఫుల్ ఫామ్ ఇది రాయండి. నెక్స్ట్, కీ పాయింట్స్ దగ్గర ఎన్సీఆర్టీ ప్లస్ సిఐఈటీ, దెన్ లాస్ట్లో ఇది రాయండి, ఇవి క్లబ్ చేయండి. దీక్ష ప్లాట్ఫామ్, పిఏబిలో 28 June కవర్ అయింది, సో ఇంపార్టెంట్. న్యూస్ పాతదే బట్ రివైజ్డ్ ఇన్ 2026. దీక్ష ప్లాట్ఫామ్.
డిజిటల్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ఫర్ నాలెడ్జ్ షేరింగ్ ఫుల్ ఫామ్ చూసుకోండి. లాంచ్డ్ ఇన్ 2017. ఫస్ట్ 2 పాయింట్స్ షుడ్ బి ఇన్ ఈవెంట్. నోట్స్ దగ్గర డెవలప్డ్ బై ఎన్సిఆర్టీ ప్లస్ సిఐఈటి ఫుల్ ఫామ్ రాయండి. ఎన్సిఆర్టీ ప్లస్ సిఐఈటి. మినిస్ట్రీ ఆఫ్ ఎడ్యుకేషన్ అది. ఓకే. ఇండియాస్ వన్ నేషన్ వన్ డిజిటల్ ప్లాట్ఫామ్. ఇండియాస్ వన్ నేషన్ వన్ డిజిటల్ ప్లాట్ఫామ్. సరే, ఎన్సిఆర్టీ ఫుల్ ఫామ్ తెలుసు కదా, నేషనల్ కౌన్సిల్ ఆఫ్ ఎడ్యుకేషనల్ రీసెర్చ్ అండ్ ట్రైనింగ్. ఓకే రైట్. బ్రేక్ తీసుకోండి, బ్రేక్ నుంచి వచ్చాక వెళ్ళి కంటిన్యూ.
Right? Get in. Right? So next, under event write down, just write one liner, just write couple of points. Scheme for strengthening of medical device industry. Scheme for strengthening of medical device industry. Under event write down, scheme for strengthening of medical device industry. Scheme for strengthening of medical device industry by Department of Pharma, Ministry of Chemicals. 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 Okay. So see, generally this scheme is not important as of now, but once it is completely announced, this is important. The objective, like if you see the article, government invites proposals under SMDI. Just it invited proposals. What is this scheme is all about? The scheme encourages domestic manufacturing of medical devices like pulse oximeters, or we can see MRI, CT, whatever the devices. సో వాటిని ఎంకరేజ్ చేయడానికి ప్రోగ్రామ్ అనౌన్స్ చేశారు, అంతే తప్ప వేరే స్పెసిఫిక్గా ఏం లేదు. అడిగితే క్వశ్చన్ వన్స్ అగైన్ స్కీమ్ ఫర్ స్ట్రెంథనింగ్ ఆఫ్ మెడికల్ డివైస్ ఇండస్ట్రీ, మినిస్ట్రీ ఆఫ్ హెల్త్ అంటాడు. నో, మినిస్ట్రీ ఏంటది? కెమికల్స్ అండ్ ఫర్టర్. ఆ ఒక్క క్లారిటీ కోసం రాయిపించా, అంతే, అంతకుమించి ఏం లేదు అక్కడ. రైట్? పల్స్ పోలియో క్యాంపెయిన్ అవసరం లేదు, జస్ట్ లీవ్ దిస్. రైట్ దిస్ యాజ్ వన్ లైనర్. తెలుసు కదా అవర్ బిలౌడ్ బిట్, కనీసం డిఫెన్స్ రోజుకి 4 సార్లు వస్తుంది. గార్డెన్ రీచ్ షిప్ బిల్డర్స్ అండ్ ఇంజనీర్స్. ఆల్రెడీ యు ఆర్ అవేర్ ఆఫ్ నవరత్న, రాసాం ఇందాక. రైట్ వన్ లైనర్. గార్డెన్ రీచ్ షిప్ బిల్డర్స్ అండ్ ఇంజనీర్స్. Garden Reach Shipbuilders and Engineers granted Navaratna status. Granted Navaratna status. Okay. GRSC granted Navaratna status. రైట్? అంటే సరిపోతుంది, అంతకు మించి ఏం అవసరం లేదు అక్కడ. ఓకే. జిఆర్ఎస్సి తెలిసిందే, కోల్కతా 1960. రైట్? స్టాటిక్ జీకే రాయండి. జిఆర్ఎస్సి యూనో కోల్కతా, ఎస్టాబ్లిష్ ఇన్ 84, టేకెన్ ఓవర్ బై GOI 1960, ఫస్ట్ వార్షిప్ INS అజయ్. ఫస్ట్ ఇండిజినస్ వార్షిప్ INS అజయ్. INS అజయ్. రాసారా? ఆల్రెడీ యూ నో దిస్ స్కీమ్, మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ స్కీమ్. డోంట్ రైట్ హియర్, జస్ట్ రివిజన్కి వెళ్ళిపోదాం. వై ఇట్ ఈస్ ఇన్ న్యూస్? యూనియన్ మినిస్టర్ పీయూష్ గోయల్ లాంచ్
Bhavya portal. Already March, April, we discussed Bhavya portal. So what is Bhavya portal all about? Bharat Audyogik Vikas Yojana. Bharat Audyogik Vikas Yojana, launched by Piyush Goyal. Okay, na? Clear? Right? Implemented by DPIIT and NICDC. How many parks we are supposed to develop? 100 world class. In the first phase, 50 and overall 100. Budget, duration, and land will be provided by the state governments. Okay, and land anta uniform unda? No, depends on region to region. Okay, yeah. So ikkada chuskunte manaki up to 1000 acres varaku teeskunnaru, depends upon the area. Okay, so size of industrial park, if it is hilly states, 25 acres. If it is mid size, 100 to 500. Major cities up to 1000 acres, right? Clear? So ఇవి మనకి ఇక్కడ ఇచ్చారు, రైట్? సో టోటల్ ఇండస్ట్రియల్ పార్క్స్ 100, స్కీమ్ ఇంప్లిమెంటేషన్ 6 years, బడ్జెట్ ఈస్ 33660, రైట్? ఇది మనకి ఓకే. సో ఇండస్ట్రియల్ పార్క్ దిస్ ఇయర్ మనకి ఏదో ఒక ఎగ్జామ్లో భవ్య, రిలీఫ్, షార్ట్ క్వశ్చన్స్ పడతాయి. భవ్య అండ్ రిలీఫ్ గుర్తుపెట్టుకోండి, ఓకేనా? జస్ట్ వన్ లైన్ రాసుకోండి, లేదా ఒక పని చేద్దాం, బ్రేక్ చేసి రాద్దాము, రైట్? సిఎస్ఐఆర్, సిఆర్ఆర్ఐ అండ్ గవర్నమెంట్ ఆఫ్ హర్యానా signed MOU. CSIR and CRRI. You can write the full form. CSIR and CRRI plus government of Haryana signed MOU. Signed MOU. Signed MOU. Saying mobile coffee shop, right? CSIR, CRRI signed MOU with Haryana. నోట్స్ దగ్గర రాయండి, నోట్స్ దగ్గర ఆబ్జెక్టివ్ కవర్ చేయండి. ఆబ్జెక్టివ్ని కూడా సింపుల్గా రాద్దాము, ఆబ్జెక్టివ్ని కూడా. ఓకే, ఫస్ట్ ప్రాజెక్ట్ని ఆబ్జెక్ట్ని కలపాలి. నోట్స్ దగ్గర రాయండి. ఫర్ స్టాండర్డ్ ఫ్రేమ్వర్క్ ఫర్ అర్బన్ రోడ్స్. For standard framework for urban roads. For standard framework for urban roads. Standard framework for urban roads. Standard framework for urban roads. Key points lo: to reduce dust pollution, comma, to reduce dust pollution, comma, promote sustainable road infrastructure. Promote sustainable road infrastructure. Promote sustainable road infrastructure. Expect cheyochu, name of the state, project adagachu, ante 3 points. Okay, right. So in this way, Chandigarh is the most urbanized city in the country, and if you see, Chandigarh is the only city which urbanized and they follow this type of urban planning. Indus Valley lo chadukunnam kada, roads divided at 90 degrees. Okay, right angle laga divide ayindi anukuntam kada. If you see the Chandigarh in Google Maps, Chandigarh మొత్తం కూడా మీకు ఎగ్జాక్ట్లీ ఇదే ప్లానింగ్తో కనబడుతుంది. ఓకే, మోస్ట్ అర్బనైజ్డ్ సిటీ ఏది అంటే చండీగఢ్ ఇక్కడ మనకి. ఓకే, సో గూగుల్ మ్యాప్స్ కనుక చేసి చూస్తే సీ ద చండీగఢ్ మ్యాప్. సీ ద బ్లాక్స్ 90 degrees దగ్గర. ఇండస్ వ్యాలీ మనం ఇలాగే చదువుకున్నాం. ఎంత నీట్గా మనకి బ్లాక్స్ వైజ్ డివైడ్ ఉంది. ఇండియాలో ఏ సిటీ కూడా, like in India, no other city designed such a way. See the blocks, road patterns, 90 degrees దగ్గర అన్నీ కూడా. ఇండస్ వ్యాలీలో చదువుకున్నాం కదా, రోడ్స్ డివైడ్ అట్ 90 రైట్ యాంగిల్స్. ఓన్లీ చండీగఢే ఇలా ఉంటుంది. ఇండస్ వ్యాలీ ప్రాక్టీస్ని చండీగఢ్ మాత్రమే ఇంప్లిమెంట్ చేస్తుంది. గూగుల్ మ్యాప్స్లోకి వెళ్ళి జూమ్ చేస్తే చూడండి, ఎక్కడ మీకు లేదు.
లైక్ చూడండి సరౌండింగ్స్లో ఏ సిటీ అని లేదు. ఇఫ్ యూ జూమ్ ఇన్ చండీగఢ్, ఎస్ యూ విల్ గెట్ దిస్ టైప్ ఆఫ్ సిటీ. ఓకే, సో ఓన్లీ సిటీ ఇన్ ఇండియా ఆ ప్యాటర్న్లో ఉంది మనకి, రైట్? క్లియర్? సో నౌ టు ఇంప్రూవ్ గ్రీన్ ప్రాజెక్ట్ అండ్ టు ఇంప్రూవ్ రోడ్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్, లైక్ మనకి వీళ్ళిద్దరితో కొలాబరేట్ అయింది. CRRI న్యూఢిల్లీ, రైట్? సుల్తాన్పూర్, రైట్? న్యూ ల్యాండ్ పోర్ట్స్ ప్లాన్స్ అన్నారు కదా, ఇంప్లిమెంట్ అయ్యాక చేద్దాం, ప్రాబ్లం లేదు, స్కిప్ అయిపోదాం దీన్ని. ఓకే, నౌ ఇండియా ప్రపోజెస్ 74 న్యూ ల్యాండ్ పోర్ట్స్ అలాంగ్ ఇంటర్నేషనల్ బార్డర్స్. జస్ట్ నెంబర్ గుర్తుపెట్టుకోండి అంతే. ఓకే, మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ ఆర్టికల్, రైట్ డౌన్ సింపుల్గా రండి. ఈవెంట్ ఎక్స్పర్ట్ కమిటీ ఆన్ అగ్రో బయోడైవర్సిటీ, ఎక్స్పర్ట్ కమిటీ ఆన్ అగ్రో బయోడైవర్సిటీ. Expert Committee on Agrobiodiversity, దాని కింద రాయండి ఈవెంట్ ఓన్లీ. Reconstituted by National Biodiversity Authority, reconstituted by National Biodiversity Authority, National Biodiversity Authority. National Biodiversity Authority under section, under section, see the most common language under section, it should be like this. Don't write under section and all. U by S is most accepted. ఓకే, సో మన స్కూల్లో పర్పెండిక్యులర్ అన్నప్పుడు ఇలా రాస్తాం కదా, ఇది ఎంత కరెక్ట్, బిట్వీన్ ఇలా రాస్తాం. ఓకే, సిమిలర్లీ అండర్ సెక్షన్ అంత బ్యాకప్ ఉంటుంది దానికి. Under section 13 clause 1, under section 13 clause 1, under section 13 clause 1 of Biological Diversity Act, of Biological Diversity Act, of Biological Diversity Act 2002. ఓకే, అయిపోయింది. నెక్స్ట్ కమ్ టు దిస్ సైడ్. నోట్స్ టెన్యూర్ ఎంత? అన్నిటికంటే మనకు మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ టెన్యూర్ 1 year. చైర్పర్సన్ డాక్టర్ పిఎల్ గౌతమ్, డాక్టర్ పిఎల్ గౌతమ్. డాక్టర్ పిఎల్ గౌతమ్. డాక్టర్ పిఎల్ గౌతమ్ రాసారా? చాలా సరిపోతుంది, అంత ఇంకేం లేదు. ఓకేనా? పిఎల్ గౌతమ్, దట్స్ ఇట్, వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఓకే, కీ పాయింట్స్ అండ్ ఆల్ యూ కెన్ లీవ్ ఇట్ బ్లాంక్, నాట్ ఎ ప్రాబ్లం. Write this one. NBA, National Biodiversity Authority, established in 2003, based in Chennai. Write the chairperson, Virendra R. Tiwari. Virendra R. Tiwari. Virendra R. Tiwari. Next. Abhina? See here, as per Hindu, see the importance of SDG, biodiversity ekkadekada teeskocharu. Now imagine how you link SDG 2 for biodiversity. ఎలా లింక్ చేస్తారు? హౌ డు యూ లింక్? ప్రొవైడ్స్ లైవ్లీహుడ్, జనరేట్స్ ఎంప్లాయ్మెంట్, ఆర్ యూ కెన్ సే ఫుడ్ ప్రాక్టీసెస్, షిఫ్టింగ్ ఫార్మింగ్ లాగా, రైట్? సో చూడండి ఎలా లింక్ చేసుకొచ్చారు. క్లైమేట్ యాక్షన్, ఎస్, వెరీ గుడ్. లైఫ్ ఆన్ ల్యాండ్. సో దిస్ టైమ్ యూ హ్యావ్ టు ఇన్కార్పొరేట్ ఎస్డిజి. వైల్ ప్రాక్టీసింగ్ ఎస్ఏ, ట్రై టు ఇన్కార్పొరేట్ ఎస్డిజి. ఏం కాదు, ఇన్కార్పొరేట్ చేయండి.
And don't write sustainable development goals. SDGs accepted. Word limit ఉంది అక్కడ మీకు 300 తెలుసు కదా. రైట్ SDG in caps యాక్సెప్ట్ చేస్తారు. యాక్సెప్ట్ చేయకపోతే ఆడికి ఏం రాదని అర్థం. ఓకే రైట్. నేషనల్ బయోడైవర్సిటీ అథారిటీ రీకాన్స్టిట్యూట్ ఎక్స్పర్ట్ కమిటీ. హూ చైర్స్ దట్ కమిటీ? డాక్టర్ పిఎల్ గౌతమ్. రైట్ క్లోజ్. వన్ లైన్ రాసేసుకోండి. APDA facilitates first ever export of dried whole egg powder from Odisha to Austria. Second file petition. APDA facilitates first ever export of dried whole egg powder from Odisha to Austria. One liner jala antaku minchi em padadu. APDA facilitates first ever export of dried whole egg powder from Odisha to Austria. Right? Kucho. Right? Again, I can APDA already రాసాం మనం. It's there with us. So just passing reference చూసుకోండి. Draft amendment అవసరం లేదు as of now. Full అయ్యాక చూసుకోవచ్చు. Leave it. Right? और एक फाइल है. సెకండ్ ఫైల్ పెట్టేసి క్లాస్ 8:30 వరకు పిచ్చా మరి ఇలా అయితే మీరు కలెక్టర్ అయ్యేది ఎప్పుడు, మళ్ళీ డిస్ట్రిక్ట్ రూల్ చేసేది ఎప్పుడు? 7 అయ్యంగానే చాలు నిద్ర వస్తుంది. 9 వరకు చెప్తాం, వర్షం పడుతుంది కదా, ప్రజల వద్దకే పాలన. అవసరమైతే లైవ్ ఇక్కడి నుంచే ఇస్తా. లైవ్ 9 o'clock ఇక్కడి నుంచే ఇద్దాం, సరిపోతుంది. వీళ్ళకంటే ఎవరు ఎక్కువ చెప్పు మనకి మరి. నెక్స్ట్, రిపోర్ట్స్ అండ్ ఇండెక్స్ ఆర్ ఇండైసెస్. రాసారా? स्ट्रक्चर क्या है इसका? रिपोर्ट्स, रिपोर्ट पब्लिश्ड बाय కదా एनीवन नहीं नहीं स्ट्रक्चर स्ट्रक्चर नो 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 स्ट्रक्चर नो नो आप ऐसे नहीं लिखते ना. आई वांट दिस वन. అమ్మ రాయండి. ఇండెక్స్ ఆర్ రిపోర్ట్ పబ్లిష్డ్ బై స్ట్రక్చర్. ఇండెక్స్ ఆర్ రిపోర్ట్ పబ్లిష్డ్ బై India's rank, India's rank, top 3, thank you. So first, index or report published by newcomers, write this one. Then India's rank, then top 3. Top 3 means global rank. Then here key points, then write here notes. Write here notes. Okay. So index, report by. So from index you can expect who publishes the report. Second, what is India's rank? What are the top 3 countries? Any parameters or something. రైట్ రాసారా?
Chalo, first, right here. Now listen to me. Niti Aayog reports are very, very important for us. So here, 10-year roadmap, future of India's semicon industry by Niti Aayog. Write down first report. 10-year roadmap, future of India's semicon industry, 2026 by Niti Aayog. By ఇది రాయండి, నీతి ఆయోగ్స్ ఫ్రాంటీర్ టెక్ హబ్. నీతి ఆయోగ్ ఫ్రాంటీర్స్ టెక్ హబ్. Ten-year roadmap, future of India's semicon industry, 2026. Rasera by Niti Aayog's Frontier Tech Hub. So see, simple. So Niti Aayog releases future of India's semicon industry roadmap. That's it. Okay. Now go it వెళ్ళిపోండి మనకి, రైట్, కీ పాయింట్స్కి వెళ్ళిపోండి. కీ పాయింట్స్ to build 120-150 billion dollar semicon value by 2035. కీ పాయింట్స్ నోట్స్ కలిపేసేయండి. మర్చ్ కీ పాయింట్స్ అండ్ నోట్స్. లైన్ ఎక్కువ ఉంది కదా. ఓకే, బిల్డ్ USD 120-150 billion semicon value chain by 2035. 2035. So underline the value by target. Okay. Next, merge India's rank and top 3. Arunditi merge cheyandi. Merge India's rank and top 3. Hope you know the meaning. Just write include ila kalpandi. Rondinti kalpandi. And the most important is 5 pillars of the roadmap. 5 pillars of the roadmap. Just write 1, frontier research and development, design IP. 5 pillars of the roadmap. Frontier R&D and design IP. 2, policy and investment. 2, policy and investment. 2, policy and investment. 2, policy and investment. 3, production. 3, production. 3, production. 4, people. 5, partnership. 4 people, 5 partnership. 4 people, 5 partnership. 5 pillars. 5 pillars. Star mark పెట్టండి. Expected question, and my guess is which of the following is among the 5 pillars of Niti Aayog roadmap on semicon. Expected question, 5 pillars. Similar to AI 7 sutras last year appeared in IBPS PO. Alanti question idi kuda. Okay. Most important article. Niti Aayog 10-year roadmap. Okay. 5 pillars. Next. Logistics performance index. Logistics performance index. Logistics performance index. Logistics performance index by Ministry of Ports, Shipping and Waterways. Ministry of Ports, Shipping and Waterways. Ministry of Ports, Shipping and Waterways. Ministry of Port, Shipping and Waterways. You can see the minister name. Is it clear? Right? Done. Next. So మనకి ఇక్కడ కేపీ నోట్స్ని కలపండి. కేపీ నోట్స్ని కలపండి. Merge KP and notes. 4 new initiatives was launched. 4 new initiatives was launched.
Just write 1, 2, 3, 4. Just write only key points. 24/7 grievance redressal module e-Navik, ship registration module e-Samudra, medical practitioner module unified ship recycling. Twenty-four by 7 grievance redressal module e-Navik, ship registration module e-Samudra, medical practitioner module unified ship recycling. Okay, 4 new digital initiatives. 4 new digital initiatives. ఎక్స్పెక్ట్ చేయొచ్చు ఇది, ఓకేనా? అంత ఇంపార్టెంట్ కాదు కానీ ఎక్స్పెక్ట్ అయితే చేయొచ్చు. లైక్ వాట్ ఈస్ ద నేమ్ ఆఫ్ గ్రివెన్స్ రిడ్రెసల్ మాడ్యూల్ అడగచ్చు. అండ్ సీఫారర్స్ రీసెంట్గా న్యూస్లో ఉన్నారు. వీ ఆల్రెడీ లాంచ్ ఎ పోర్టల్ 2 days బ్యాక్, రైట్? రైట్ అయిందమ్మా? సో ఎక్స్పెక్ట్ చేయొచ్చు. బట్ దిస్ ఈస్ ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ అమాంగ్ రిపోర్ట్స్ అండ్ ఇండైసెస్ ఫర్ ద కమింగ్ ఎగ్జామ్స్. నీతి ఆయోగ్ is sure shot question. This one is sure shot. This one may or may not, I'm not sure, but keep an eye. Okay, ఒకసారి అయితే ఒక లుక్ వేసుకోండి. రైట్ అయినా? రైట్ అయిపోయింది ఇది. రైట్ నెక్స్ట్ యాస్టిస్గా రాయండి. ఫస్ట్ రిపోర్ట్ అండ్ ఇండెక్స్, స్టేట్ ఆఫ్ ఇండియాస్ డిజిటల్ ఎకానమీ రిపోర్ట్ బై State of India's Digital Economy Report 2026 by ICRIER, Process Center for Internet and Digital Economy. Process Center for Internet and Digital Economy. Now, first write India's rank. India's 2 ranks ఉన్నాయి ఇక్కడ. What is your most digitalized economy? What is India's rank? In AI performance? ఆ రెండు రాయండి. India's rank, write 2 points. 5th most digitized economy. 4th globally on AI performance. Fifth most digitized economy, 4th globally in AI performance. Okay na? Clear? Top 3. Top 3 రాయకర్లేదండి ఇక్కడ మనకి. ఇంకేమైనా పాయింట్స్ చూద్దాం. ఇండియాస్ జనరేటెడ్, ఇండియాస్ వరల్డ్ సెకండ్ లార్జెస్ట్ AI టెంపుల్ అని వస్తున్నాయి. లీవ్ దోస్ రిమైనింగ్ పాయింట్స్ ఫ్రీ. రాయండి. Only 2 points we need. 1, Bank of America Securities Report. 2, write this point in key points. Ante. India's rank top 3 should be blank. Bank of America Securities Report. Straight away key points and notes write down.
Flipkart remains leading e-commerce platform in India. Flipkart remains the leading e-commerce platform in India by user engagement. Flipkart remains the leading e-commerce platform in India by user engagement. Last, under its second point, Myntra continues to dominate online fashion segment. Myntra continues to dominate online fashion segment. Right? రాసారా? Right. ఆ సిప్రీ రిపోర్ట్ ఎంత అవసరం లేదు. మిలిటరీ ఎక్స్పెండిచర్ సెకండ్ ఇంపోర్టర్ ఎక్స్పెండిచర్స్ న్యూక్లియర్ ఆర్సెనల్ ఇట్స్ ఇయర్ రిపోర్ట్ మనకి మెయిన్స్ రైటింగ్కి పనికి వస్తుంది. రైట్, evolving, right? Report, under report, write down evolving landscape of digital inclusion in India. 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 Evolving landscape of digital inclusion in India by National Council of Applied Economic Research plus Quantum Hub. By National Council of Applied Economic Research. By National Council of Applied Economic Research plus the Quantum Hub. By the Quantum Hub. National Council of Applied Economic Research plus the Quantum Hub. The Quantum Hub. The Quantum Hub. Okay. Next, key points lo rayandi. Key points lo merge key points and notes. 95.1% of households own a mobile phone. Maybe you can expect, like, you can cover these points in essay writing. Okay, 95.1% of households own a mobile phone. Right. Next, 27.5% households have no internet access. No internet access. 27.5% of households, no internet access. Next, third point, important, India's internet users. India's internet users, 198 million in 15 to India's internet users, 198 million in 2015 to 1.03 billion in 2025. 1.03 billion in 2025. 1.03 billion in 2025. రాసారా? ఓకే, పక్కన రాసుకోండి, రిఫర్ జూన్ మ్యాగజైన్ అని పెట్టండి.
కొన్ని పాయింట్స్ మీరు ఇంకా చాలా రాయాలి. జనరలీ ఎగ్జామ్కి ఇంపార్టెంట్ నేను చెప్పను, బట్ వైల్ రైటింగ్ ఎనీ ఎస్సే ఆర్ ఎనీ రిలవెంట్ డేటా జస్ట్ ఒకసారి గుర్తుపెట్టుకోండి, ఇది యాడెడ్ అడ్వాంటేజ్ అవుతుంది. సో ఫర్ మోర్ రిఫర్ మ్యాగజైన్ అని పెట్టుకోండి. ఇది రాసి మొత్తం రాయాలి, బట్ టైం వేస్ట్ మనకి. ఓకే, ఎంత అవసరం అంత రాద్దాం చాలు. రిఫర్ మ్యాగజైన్, బట్ మస్ట్ రిఫర్ దిస్ వన్. వైల్ రైటింగ్ ఆన్సర్ వై డిజిటల్ ఇండియా, డిజిటల్ డివైడ్, ప్లీజ్ కోట్ దీస్ పాయింట్స్. ఖచ్చితంగా లైక్ ఇట్ ఈస్ అన్ యాడెడ్ అడ్వాంటేజ్. ఓకే, so see the device divide. 95%, I'm sorry, 95% of households own a mobile phone, 8% own a laptop. See the connectivity gap and all, right? Most important index, Global Peace Index by Institute for Economics and Peace. Global Peace Index 2026 by Global Peace Index 2026 by Institute for Economics and Peace. 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 Now, write India's rank. India's rank 127th. India's rank already is there in heading. Just write under India's rank 127th with score 2.409. 127th with score 2.409. 2.409. 2.409. Rasera? 2.409. Next, top 3. Iceland, New Zealand, Switzerland. టాప్ 3లో 5 అవర్స్లో 3 రాయండి చాలు. Right. Top 5 safest countries. So write just top 3: Iceland, New Zealand and Switzerland. ప్రీవియస్ కాదు, మనకి ఇవి గుర్తుపెట్టుకుంటే ఎక్కువ ఎగ్జామ్లో అవి మనకు అంత సీన్ లేదు. ఓకే, ఎందుకంటే మనం ఇంకా చాలా పెడతాం కదా, అందుకనేసి. ఓకే, రైట్. రైట్ డౌన్ IIRF ప్రైవేట్ ఇంజనీరింగ్ కాలేజ్ ర్యాంకింగ్స్ బై, లేదా వన్స్ అగైన్, ప్రైవేట్ ఇంజనీరింగ్ కాలేజ్ ర్యాంకింగ్స్ బై IIRF. Private engineering colleges ranking by IIRF. By IIRF. By IIRF. Okay. Rasara? Right. Just India's rank top 3 కలిపేయండి, బికాస్ ఓన్లీ ఇండియావే, ఓన్లీ టాప్ 3 రాయించాలి, ఫస్ట్ 3. క్లబ్ ఇండియాస్ ర్యాంక్ టాప్ 3 KP అన్ని కలిపేసేయండి, కలిపేసి రాసేయండి. బిట్స్ పిలానీ రాజస్థాన్, SRM ఇన్స్టిట్యూట్ చెన్నై, వెల్లోర్ ఇన్స్టిట్యూట్ వెల్లోర్ తమిళనాడు.
Vellore Institute, Tamil Nadu. Vellore Institute, Tamil Nadu, right? Asara? I mean, done? Top 3? Only 3 రాయండి చాలా అంతే. ఇది ఎంత పడవు ఇవి. ఓకే, నెక్స్ట్ ఎనర్జీ ట్రాన్సిషన్ ఇండెక్స్ బై వరల్డ్ ఎకనామిక్ ఫోరం. ఎనర్జీ ట్రాన్సిషన్ ఇండెక్స్ బై వరల్డ్ ఎకనామిక్ ఫోరం. ఇండియాస్ ర్యాంక్ ఎంత ఉంది మనకి ఇక్కడ? 70. ఓకేనా, ఇండియాస్ ర్యాంక్ is 70. ఎనర్జీ ట్రాన్సిషన్ ఇండెక్స్, లైక్ హౌ we are transiting from fossil to non-fossil. ఓకేనా, రైట్. టాప్ 3 స్వీడన్, ఫిన్లాండ్, డెన్మార్క్. టాప్ 3 స్వీడన్, ఫిన్లాండ్ అండ్ డెన్మార్క్. Top 3 Sweden, Finland and Denmark. Top 3 Sweden, Finland and Denmark. Asara? Top 3 countries. Okay. World Economic Forum rasam manam already. Write down. World's top 10 family friendly airports by world's, write this one, this is report name, world's top 10 family friendly airports, I'm sorry, family friendly airports by attractiontickets.com. 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 ఇక్కడ పెడదాం. సరే, ఒక పని చేద్దాం. ఇలా ఇష్యూ ఏంటంటే మాకేం పర్సనల్స్ ఏం లేవు కానీ, సి ఇన్ ఆర్డర్ టు కంటిన్యూ 9 o'clock class, like we don't have internet in the second floor, like where we have studio. The thing is, what I'm saying is, I'll stop class by 7:40 or 7:45. I'll continue today's live here itself. See, listen to me. If you want to stay, you can stay. If you want to leave, you can leave. I don't want to force you. Whatever the class we recorded here, we don't have internet, so we may upload tomorrow, day after tomorrow, whenever net come. Mostly by tomorrow. By 7:40, I'll stop this class, and by 7:40, 7:42, I'll continue today's current affairs here itself. Okay, just listen to the class, need not to write. So by 8:15 you can leave. So again, you need not to attend 9 to 10 class. Hardly, like we have less articles today. Within 40-45 minutes I'll complete. Okay, that's what we are discussing now, as we don't have internet. So after this article, I'll cover today's current affairs here itself. Okay, instead of studio. If you want to stay, you can, or else if you want to leave, you can. Iddarunna నేను కంటిన్యూ చేస్తా, ఎవరు లేకపోయినా I'll continue. Okay, నాలో నేను మాట్లాడుకుని అలవాటు అయిపోయాను. ఫైల్ తెప్పించేసి. Right? Okay, so it doesn't make any sense. Right, so let's complete this. File తెప్పించేసి ఇక్కడ పెట్టించేద్దాం, ఇక్కడ చేసేస్తాను. ఓకే, ఫైన్. వరల్డ్స్ టాప్ 10 ఫ్యామిలీ ఫ్రెండ్లీ ఎయిర్పోర్ట్స్ 2026 by attractiontickets.com. attractiontickets.com, right? attractiontickets.com. So complete this one. Now, what are the rankings? Club India's rank and top 3. Club India's rank and top 3.
India's rank and top 3. Write down. Kempagowda International Airport, Bengaluru, rank 3rd. Kempagowda International Airport, founder of Bengaluru. Kempagowda International Airport, Bengaluru, ranks 3rd. Ranks 3rd. Kempagowda International Airport, Bengaluru, ranks 3rd. Ranks 3rd. What's in the file? Naveen? What's in the file? That's in one day. Right? Right. 4th, Rajiv Gandhi International Airport. Rajiv Gandhi International Airport. And 1st, Helsinki Vantaa. Helsinki Vantaa, Finland. Helsinki Vantaa, Finland. So, this is global first, this is global second, 3rd Kempagowda, 4th Rajiv Gandhi. Okay. పంపించే దీనికి పెట్టేద్దాం ఇది అయిపోయాక పెట్టు ఇది అయిపోయాక మా అయిపోయిందా టాప్ 4 ఆర్ హియర్ ఆన్ ద బోర్డ్ జస్ట్ రైట్ టాప్ 4 పెట్టేద్దాం రైట్ so once you are like if you want to stay back you can. So I'll continue today's class, today's current affairs class. If you want, you can listen. Right? Awesome. Right? Okay. Record on June. Compulsory record our class.